ждут. Да, рыцари, воинов, все такое. Так. Тысяча вроде вот подгружается. Ой. Здесь, здесь тоже все дается. Прекрасно. Там и тут работается вроде все. Итак, наконец-то у нас обновление 2.8, долгожданное лично для меня, потому что я хочу Кадзуху! Но сегодня я буду изо всех сил сдерживаться. Больше интересно, что у меня тут всего горит? Прям все. Ладно, сначала баннеры. Посмотрю хотя бы на него. Хотя бы посмотрю. Потому что я буду держаться. Я буду держаться до 17 числа, ничего не знаю, потому что выключить. Ладно. С кем я разговариваю? Да, хотя я вряд ли буду крутить это. Ой, маленькая лапочка. Я надеюсь, на втором аккаунте я смогу тебя выкрутить. Так, пойти пока сюда. Вот тестовый забег. Да. Прекрасно. Казуха и Барбара. Ну да, потому что Казухи здоровье очень быстро снимается. Это я заметила. Когда его тестовым персонажам дают. И сейчас такой такс. Как же я люблю этого мальчика. Чуть поменьше, конечно, совсем малость, чем всех из своих остальных мальчиков. Не всех. Ладно. Что они поставили, кстати? Ева? Ладно. Хочу. Получу. Через 4 дня. Пойдем еще всех взрывать. Хватит милашку Кли перебивать. Хи-хи-хи. Весело. Маленькая, ты ж... Средство массового уничтожения. Ой. Я случайно не вышла.
бывает, что сказать, бывает. И ты, массовое поражение, тоже, блядь, всех и каждого. Шаолинский, блин, монах. Гоу шаолинить, ты и Санька. Какие все нехорошие и милые. Хи-хи-хи. Ага, понял. Простыми атаками набиваешь вот эту штуку у него, и тогда ешка у него такая херакс. Понял. Не, вообще это так интересно. В плане, дерешься кулаками в Геншине. Ну, чё ты? Правда, слабовато, конечно, потому что я уверена, что я буду всегда. Во. А то мы так будем, конечно, долго. Я примерно поняла. Что, кстати, ему поставила? Зачем чекнуть? Я тебя, конечно, поздравляю. А чекнуть зачем? Угу. Значит, ему странненько. Понял. Интересно. Да, ребятушки! Хватит меня пиздить. Я вообще-то пришла вас пиздить. Причем руками. Так зачем именно чекнуть? С какой целью? В смысле, просто всем показать, что ты кви выбил, или что? Или что? Или где? Потому что если, как обычно, просят билды посмотреть, то это не ко мне. Вообще не ко мне. Погодите, их 5 решили сделать? Классно. Ну, не нуля, это не нуля, не нуля тоже. Да, блядь, чё, забанили средств массового поражения. Ну, во-первых, у меня нет клипа, поэтому я не знаю, как она играется и как что лучше. Ну и во-вторых, я не знаю, я могу дать советы всегда людям, только, бля, играйте как хотите, как вам хочется, все. Так, я не знаю ее хитрые приемчики и как ее прокачивать лучше. Билды можно посмотреть в интернете, но тоже такая хрень, например, и никто... Привет. Например, я помню, недавно на стриме сидела, и чел один мне подсказал, что ЦЦ можно собрать в сет. Господи, скажите мне, вот этот вот ракушечный, который вместе с эмблемой выбиваю. Ой, с эмблемой. Мопсить, наговорила всякой хуйни. Короче, я думаю, все поняли, сет для какой мне выпустить мопсить. И, кстати, он на нее хорошо сел. Я просто ТС, а шо у вас такая Нина слабая? Ай, блядь, я буду тебя долго ломать.
Блять, вы серьезно? 5000 вообще? 5? В смысле, блять? Ладно. Интересно, блин. Спасибушки. Вот что мы. А что вы ему одели? Аж интересно. Церемонию. Ладно. Вы решили делать его целиком полностью поддерживающим персонажем, притом даже вообще не в щит собранным, хотя бы, блядь, ладно. Щит, короче, для ульты и все. Вернее, в ульте должен жить у них. Так, ты один-одинешенек остался. Прям как я. Сразу видно того, у кого Барбара на втором аккаунте. В основной пачке. Так, вы же еще обновились. Я видела тебя бесчисленное количество раз, так что сори. Да. 15? Ладно. Новое задание. Это... Блять. Это же, конечно, задание Кадзухи. Че надо сначала еще будет сделать? Ежедневки. Я потом начну. Я хочу просто пока ключи потратить. Мне интересно, что здесь горит с восклицательным знаком. Да не здесь. Здесь. Ага! Ничего себе, все-таки это одно и было, да? Смотрите. У них новые разделы. Прикольно. Ага, еще и подсказки, где у тебя что не сделано, возможно. Ну, блядь, я-то знаю, что у меня незавершенное задание легенд. И прикольно, смотрите, даются для улучшения артефактов. И вот это вот вообще прекрасная вещь такая. Классно. Классно, слушайте, мне нравится. Причем сразу 4 главы открыты. То есть не нужно делать абсолютно все для того, чтобы сразу открыть следующую главу. Да, мне было лень выполнять эти испытания. Еще и артефакты дают. На начальном ранге это неплохо, еще тебе раз артефакты подогнали. Ура! А то иногда все-таки не хватает немного артефактов. С учетом того, что я 5-звездочные артефакты не переливаю. Да схожу я потом туда, схожу, помучаюсь. Как прикольно.
Так, вообще надо вернуть свой обычный, ух ты ж, основные моменты версии. Ну давайте, что за основные моменты. То есть не обзор событий, а основные моменты. А, это, наверное, как раз про то, что вот, типа добавили всякое новое в книжку. И вот это вот все, да? И, блядь. Ну, короче, основных моментов загружено 10%. Понял, блядь? Перезапускаем. Давай. Сейчас слет. Вот, 30 уже. Спасибо. Хм. Классно. Ну, да. А, вот, то, что... что? То, что будет новый костюм. И костюм на Фишлю, который будет бесплатный. Это мы и так все знаем. И это... Все, это все старенькое, да? Короче, здесь про костюмы вообще только. А магазин что у меня тут восклицает? Эпик отключили? Эпик отключил оплату. Нет. Нет. Ладно, мне все равно кристаллов бы не хватило на скин за люка. Когда-нибудь обычно насобираю 2,5. Я знаю, что у меня тут не куплено. Блять. Ладно. Вообще, я хотела отряд поменять на свой основной. И пойти давать всем людей. Так. В надзоре опять что ли все? Ну да, бля. Какой кошмар. Потому что в Иназуме нужно очень долго бегать, чаще всего. До этих всех живнивок. Ну давайте, где там еще? Так, переключайся. Будешь, когда я тебе говорю переключаться, а? Знаешь, как кашу? Ладно, вроде не особо далеко бег. Ай. Фух. Привет. Втором похуй на это. А, нет, не похуй. Или похуй. Мне вот похуй на вас, что похуй. Абсолютно. Это...
Теперь видно, сколько их. Если их больше одной, сразу на земле видно. Прикольно! Мне нравится! Нет. Ладно, отсюда все-таки. Все-таки отсюда. Да, подбежать к статуе, чтобы не вылечить. Самое топовое, что только можно сделать. Подождите, внизу? Вроде же было наверху. Ладно. Бежим, блядь. Баннер лично для меня такой топовый, типа, там, Казуха, ладно, ну, как бы, да, я, наконец-то Казуха, конечно, но консты на тому, блядь, я хочу ничуть не меньше. Да и для Нинки хорошо бы конст тоже дособирать уже наконец-таки целиком. Хотя, конечно, чуть больше хотелось бы конст. Блять, жука не собрала, могла собрать. Если бы чуть-чуть получше подумала. А думать я не умею. Поэтому не подумала. Логично? Логично. И последнее. Да, забираться на скалу, это самое топовое. Где? Кто? Вот. И... И все. Абсолютно не все. У меня опять закончились эти ебаные кристальные хуйни, да? Ну-да. Ой. А я хочу еще. Можно мне, знаете, двойную награду? Так, сколько там у меня осталось еще? 5 с чем-то тысяч. Ну, похоже, на мой день рождения мы будем не только выбивать Казуху, но еще и новому рангу радоваться. Залипаться.
Сейчас все равно пока нету никого прям вообще абсолютно. Быренько отбежать. Так, бабочек еще наловить чутка. И можно наконец-то начинать делать задание Кадзухи. Правда, никого нет. Даже спустя почти полчаса. Да не хочу я помогать по ладу, спасибо. Пока мне хватит, потом дособираю. Ну что? Опять сюда прийти. Итак, Кадзуха, я иду. We first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Huh? What's up? Какой-то чел. Привет. С каким-то странным мечом. Ладно, окей. Нет, ты решил, что ты это... Папа, раз и сейчас. So you don't have a vision. Seems like I've mistaken you for... At the very least, you should make sure you... No, wait! Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. That's none of your business.
Знаю, но тебе зачем об этом знать? What the heck is this guy's problem? Coming around. Well, one thing's for sure. No, right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha anyway, just to be on the safe side, we should go. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond? Yeah. Да, например, только Maybe a помещаюсь. little. Anyway, there's no time to look. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for. Go, go, go. Чао. Ты не какао? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when... Oh, so. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso А, да, Itachi. да, было такое. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like... He was called away earlier by some people from... I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't... Just a little while ago, this would have been completely unnecessary. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryou. Да-да. All right then. И, кстати, интересная маленькая деталька, что здесь и NPC появились. И они говорят про Кадзуху. Все-таки временами они очень хорошо к деталям относятся. Забавно. Мне лень пешком еще туда идти. Привет, Ули! Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistake. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already... чутка да. There was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly. Мы знаем. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes in the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui. This is a true honor. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. Какой у него котеночный голос. To correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation, you will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma. I have grown accustomed, yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara.
and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine... Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, also that Kaedahara Kazuha was using it. What? But That is correct. However, to some people, the idea of... This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, This is precisely why I encourage you to get... In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then. yikes! Надо дядька Why какой-то would напал. such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles... My fighting forms were taught to me by my family. Based on techniques originally developed. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by... All the more reason to watch your back! Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. In that case, I will send some men out immediately. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler and investigate... Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji... Самая маленькая забавность, что на стриме разработчиков было сказано, что Кадзуха и Хейдза друзья, но при этом мы идем не к гениальному детективу Хейдза, а к другому детективу. Интересно. Типа Кадзуха мог бы сейчас спокойно к Хейдза сходить, привести нас, познакомить, все такое. Wouldn't gliding be faster? Do you know if anyone around... Aha! So this is the renowned Mr. Kaedahara. I've heard of... You are too kind. We are currently Новички, investigating Корой и an assault Назуму and would теперь. agree- Oh? You were targeted in an assault? Mr. Kaedahara is currently the talk... To be honest with you, some of them were offering us millions of mora just to gather the... Millie? Please, accept my thanks for looking out for my... Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. Sorry, I got a little off topic, but I wouldn't know where to begin. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as... The Tenryou Commission had very few leads. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing. If anyone had been out there attacking people, that would be... Uh-oh. Looks like the trails are... I still find it difficult to believe that whoever... Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, I am well aware of your talents. There is no need to be humble around. It would cause me great grief to see someone become critically... For the poor victim, this would be a... Don't worry. We'll... It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedahara. Surely this same concern for your fellow man is what drove Ну, you to типа того, fearlessly это raise же your... Кадзуха, он flatter me. котенок. Truth be told, You are much too humble. Don't worry, Oh, actually, let me tell you about it. sure. During... All right then. Recently, one of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. Amenoma. Now they're... Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, two grown men going missing at the same time. I recalled this... Understood, though it seems highly unlikely to me. Sure. Can't hurt. Thank you, Ryuji. We'll start... Sounds good. All the...
Угу. Ладно. Wouldn't gliding be faster? Правда, у меня много было сразу с мечом. Ассоциация. Yes, the Kaedahara and Amenoma clans were both. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Yes, you may recall the story. Though all bladesmiths trace their craft back to the same. As an example, the Amenoma art. There is nothing mystical to our work. There is only practice. Day in. As for the art of the Kaedahara. That's right. Ishin art strives for for only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feel. Indeed. Most samurai, you are, without a doubt, the most worthy. Гарри, не ты выбираешь палочку, а палочка выбирает тебя. You overestimate me. But let's get back on topic. We hope to assist with the investigation. It may. Ah, yes. He didn't say a word before he left. But I've done what I can so far. We heard that there was a collector involved in. Yes. On the morning that Yuya went missing, I believe he went to collect the item from Mr. Nagato. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could. Do you have any thoughts on what Так вот про что было сказано, что задание легенд Кадзухи и стрим китайский делал один человек, судя по всему. А то я что-то встречала в интернете такие высказывания, а я не поняла к чему, а теперь поняла. Truth be told, we have some info based on the evidence we have gathered. What? No, he is humble and kind. Huh. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, but with that said, I also cannot know. Anyway? Don't worry. You have our word. From the sound of that, Hyman doesn't. Yes. It sounds as if something happened. Let's pay a visit. Так, я надеюсь, вы не особо далеко живете? Нет, слава богу. Я уже примерно начинаю догадываться, что произошло и почему. Привет. I'm very sorry, but we can. My husband has come. No, you misunderstand us. We are. Ah, I see. I'm sorry you have to see me in this. I'm afraid we don't have any new info. With this in mind. For example. He'd always get so animated when he was showing them to me. Everything was fine when we first got married. He lost his sense of restraint. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. Понял. He wouldn't sell them. Я все-таки правильно подозреваю. He has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. Whoa! And that led. Actually, it didn't. Generally, you must understand, I never would have. After I said those words, he froze and was silent for. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't. And I also don't know if he. The next thing I heard was that our warehouse. I see. Amenoma Yuya came to purchase a. At first, I assumed, but my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so. I don't know. He just Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire. As long as he's willing to turn over a new Please don't get upset.
If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole, but the information... A little confusing. Let's try a change of Да не scene особо. and see. Rest assured. Thank you. Все наоборот быстрее распутывается. Based on the information we've Кадзухи, gathered so far, чилим. I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for the fire at the warehouse. Like, do you have any thoughts? Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Right. I very much agree with you. Working off what we know so far, the chances are that there... One fact, Mr. Nagato, being heavily in debt, the more I ponder it, the more puzzling it becomes. Right. Although the time frame... Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker. Darn! We thought we could get two... Let's keep going. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get... Okay. Let's head out of the city and check out the... Интересно, он будет прям как после пожара. Привет, кстати, я забыла. Ладно, бьется, конечно, по глазам такая сумма, но достижение само себя не сделает. Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only, as sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use. Now I'm picking up a strong scent in addition to... Интересно. It's gone now, but it felt very much like that ancient presence in... Indeed. But this we should remain vigilant. Обязательно медленно? А, ладно, спасибо, что вы сами подошли. So it's an underground The force is the source of the Tatarigami, judging from the concentration. Mrs. Nagato said her husband used to hang... It could well be that he was already under the influence, from what I've been told. But most will develop a stubborn streak upon being exposed to the... Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence... So what should we... Step back. I'll open the door. Грустно. If we don't open this door, Типа, we can Чеву move no никто не closer to the вернет truth. все то время, которое он You needn't потратил, Both of us have faced находясь far под greater чьим-то dangers than влиянием, this. а дальше никто не вернет ему деньги. Деньги, блядь, верните. What's down there? Everything's buried in debris. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! All we can do now is keep searching. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Yes, let's go. If nothing else, quiet your mind and focus. Причем даже без использования этих эмоциональных и ментальных. Спецэффектики ничего так. From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance. Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a Приветик. closer look. Че копаете? Time for takeoff. Могилки копаете? Яй! By the looks of it,
A letter written on a piece of... Well, let's take... Чего? Наката раннего монолога отправился на дорогой меч, погнался, рано, блядь, стов, короче. Да, блядь, да неужели непонятно, потому что на самом деле мечей... Там Кадзухи сам сказал, что когда меч куется по их традициям семейным, вкладываются некие мысли, чувства и эмоции кузнеца. Блядь, ну все же понятно. According to this letter, Просто если он реально стал. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Miss. So, He was not only mortally wounded, but also under the heavy whatever traces there may have been of his fate beyond after this point. They've since been... Yes. If Amenoma Yuya is attacking other people in this... right. So let's get moving. I wouldn't be surprised if he, for a practitioner of the martial art, all the clues that it first seemed... I have a hypothesis that if it... Wait. You I believe so. But it's on with the search. Ну, опять фокус цыганские казухи. Вообще было бы очень интересно, если бы Казуха и как игровой персонаж мог делать что-то подобное. Но это было бы сложно. Что ладно. He seems to have... Why here? I'm not sure. But Show yourself. It's no use hiding anymore. Котенок разозлился. Kaidehara Kazuha, it's you, at last. What's your problem, huh? Indeed, there should be no enmity. But what if instead of facing Amenoma Yuya, Хе-хе. we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it. Whoa! Surely you don't mean... Может, почему не может? Tatarigami energy often lodges. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state, or rather, as a means to occupy Amenoma Yuya. You're sharper. Many years ago, I was forged by a famed as a descendant of the Kaidehara clan. I presume it has something to do with the... Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden. He was a bladesmith of great renown, a master of his Мне craft. интересно, что он There was nothing пришел he could not Снежную. accomplish. Снежную. All he needed was more Может time ли and a его little потомок faith. быть среди предвестников? И тогда получается, что какой-то брат, дядя, там, племянник, без разницы, в какой-то линии, родственник Кадзухи будет предвестником. Было бы очень интересно. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also in her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade. А так было бы забавно, если бы все потеряшки, вообще все персонажи, которые когда-либо здесь терялись, их следы даже не находятся, да? То есть, например, не как с дедушкой Эмбер, следы которого можно найти, да, а просто потеряшки, например, где, блядь, отец Томы, нахуй, и все вот это вот. Были все в Снежной. Потому что Снежная — это то, куда все убегают. Было бы интересно. А еще все бы эти потеряшки не были в учах с оружием, блядь. Перед кем я могу еще? Tell me, what happens to those you've... My hosts? Who cares when they got tired or injured or unusable? After I returned to Inazuma, at long last, I'm approaching my journey's destination. Kaidehara Kazuha, you stood against the... Now... Windstrider! I'll rewrite history! Submit to me!
Никуда ты от меня побежал. У меня челлендж одолеть тебя только с кадром. Давай, блядь, выбегай. Правда, что-то, наверное, придется лечиться. Лечиться я могу в любой момент. Ну. Почему я всегда живу так, как будто я лечиться не могу? Погоди, не умирай, я хотела посмотреть, что скажу, блядь. Я хотела посмотреть и забыла. I can never look, even if you defeat me. He is but a puppet that can. The end result is the same. And even if I were to look by any means necessary. Your fighting style. It is it, but from your movements, I sense. Really? As I've mentioned before, the forms of Ishi. Since the blade is currently possessing, I mean, if you ask me, the mania is probably due. Are you trying to claim that on his deathbed he passed to me in that regard? Because I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that now that I've seen inside your mind, after all the time that's passed, you have grown weak. Oh, that's right. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's well, that brings you were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your... But the way I see it... What would you know about any of this? You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. Even if you were to sever that divine light. Is this true? Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you, how could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you Кадзуха, да выбью, тебе выбью, хватит зачаровывать. Silence, you blab. I must. Да-да-да, своим красноречием и умом. This was his life's dream. I will concede that you are most. And you should face reality. Easy for you to say. I have no need of anything that would stand in my way. It is pointless to argue. How stubbornly. I do not believe for a second that... Very well. Then find yourself once we have dealt with them. And as for your end of the bargain... I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to... The cursed blade's strength is currently very weak. The power of the Tatarigami lies in intensifying... Even if things... We have a chance here to save an innocent victim. Your disdain for me betrays your willful end now. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but it's all right. So far, this was as I expected. I will. What should we do next? We find some... Although this blade has endured much turmoil, if a blade built for Ishin art cannot enter... If he wants to avoid reality... Wait a minute! Paimon, since the Takatsukasa clan abandoned that secret base... all right. What about Amenoma Yuya? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Are we sure this is a good idea? Okay, fine. Бля, только не надо там, чтобы... Ладно, здесь не бывает этих кусков в стиле. Не дайте ему умереть. Так. Ладно, там вроде и есть Сакура, не Сакура. Штыки, с помощью которых на электрограмму можно передвигаться. С помощью электрограммы. Не собрал. Ладно, пофиг. С той стороны.
Зато жучки, жучки, жучки. Ах, жучки, блядь. Я на Иза заколебалась их собирать. А теперь на Хейзи. Пошли! Те. Зачем мне надо было брать хоть кого-нибудь, если я в итоге скажу только. Подержись за котенка, кстати, что тут посмотреть все-таки, что у него. Ну, сейчас, понятное дело, легендарный много сим вот этот вот. Ладно. Блять, у него даже созвездие сделали здесь. Она для того, чтобы только им, я думаю, прийти. Красотища! Ай, можно не надо? Я хотела сундуки посмотреть вокруг. I'm all right. The blade is performing luck, though he's making every effort to persevere. Something else on your mind? How strange. Rather than let's keep going. Да? Спасибо. Я хочу просто посмотреть вообще везде, блядь. Потому что эти ебучие сундуки могут быть везде, блядь. Так, здесь вроде никаких нет, ладно. Здесь по пути тоже ничего не найдешь. Здесь ничего нету. Ай, блядь, бесконечное свободное падение. Как же я тебя люблю. Ладно, там вроде тоже ничего нет. Блять, вот делают зачем-то вот так вот эти ящики. А ты смотри, а нет ли тут сундука? Потому что надо же, блядь, спрятать сундук где-нибудь. Хер знает где. Или нет, не надо. А мне, кстати, нравится, что сейчас играет музыка, которая была с барабанного фестиваля на Кадзухи. Как раз, вроде, или нет? Нет, подождите. Это что-то совместное с обычной надзумовской темой, понял. О, серьезно? Нет, то есть, блядь, там вы сделали сундук, который нашли всего 40%, блядь, игроков. Потому что вы его хуй знает куда спрятали. Вы, блядь, даже самый первый подземелье спрятали, блядь, на крышу. Не на крышу, вернее, а наверх подземелья, куда, блядь, нужно лететь обратно с потока ветра, блядь, ебучего. А здесь вы решили вот тут спрятать. Нет, да я ни за что не поверю, что вот этот сундук это единственное, что здесь есть. Я буду дальше смотреть на каждый уголочек. А то потом опять, блядь, папа скажет, что только процентов 30 вообще, блядь, нашли все сундуки. Мне нравится, что я... Так хотела сказать, что мне нравится, что я такая бегаю кругами и похуй. Но они решили, что пора честь снять.
И... Нравится, что я их подожгла, блять, от этих фонарей. Фонари, ёб твою мать, факелов. I can sense that his strength is slowly. He cannot hold out much longer. I will be careful with it. He's still. Ладно, в этой комнатке вроде ничего все-таки нет. То, что не приближалась, посмотрела. Ай! Ладно, понял, туда не прыгать. Грустно, конечно, но ладно. Значит, просто для красоты, если у меня тут точно нет. Понял? Time to go. Wind strike. Я уж тогда блин. Yes. The shine's grown a bit dimmer again. Perhaps this time we'll finally have a chance. True form? What are you talking about? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight. I finally figured out why you wanted to reach a state of harmony with me. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty. The only one who truly understood you had already passed away. There they are! Take them down! Where do they keep coming? Yup. Don't worry. It's just more of the same. А! Да, умерла. О! Time to go. Интересно, блядь, что от этих горящих, но при этом не факелов, но они, блядь, горят. Мы их поджечь не можем. Да помирай! Красиво. You are a true Kaedehara, and no one knew anything of my story throughout my... I thought that if I could achieve Ishin harm... But in this too, you have failed. Indeed. No, too much time has passed. My fist... Yours is the blade that took... Actually, this is just a generic... Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not. This blade has traveled the land with me for many years. Skill, blade, determination. There is something else I must tell you. Though your Tatarigami is a malevolence from the... Though you tried to cooperate with me while I was wielding... I resisted its temptations because I wanted to save. I feel a great sense of regret for you. The moment you embarked on this journey, you lost. You have known this for a long time. He gave me everything. How could I said to him. Aww. I believe our bet is now settled. Where are you going, Kazuha?
He now has neither the ability nor the motive. Можно не надо, я хочу вот тут побегать. Себя. А в смысле нет сундуков? А этого не может. А, где может? Ладно. Ничего нет, поэтому зачем пытаться? When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never. A bladesmith lay quietly on the bed. A newly forged blade lay by. Wow. Indeed. While in exile in Snezhnaya, he spent the rest of his life in the forge. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again, so he instructed this sentient blade. All he wanted to show was that they want. So, but after that, the black. Right. This blade has committed unforgivable atrocities. Yes. Time would not wait or stop because of his determination. He seems to have calmed. When I once told him that I would pay any but darkness and slaughter numb the mind. Not only did I fail. You are finally seeing reality. Since we agreed to the terms of the bet, I will, but I still cannot bring myself. So, may I ask you to help? Hey! Now you're. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. My physical form as. His attitude. What do you think, Kazuha? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, alas, nor have I ever. My fights were devoid of any. You are a fine warrior. Oh. I will release Amenoma Yuya and restore his. You must have plenty of reasons to both. Understood. Then let's. I see. I utterly despise him and his actions. But if a duel can help to set this state, I do not wish to be a. There's no need to worry. Thanks for your help. All right, then let's move on. Вот так вот, блядь, если бы вдруг просто произошло какое-то чудо, и меч просто бы такой. Ладно, я пошел. Попробуй, блядь, объяснить, что это был не ты. И смотрите, вон две сразу лежит. Прикольно! Ладно, побегаю, заодно мужиков найду. Хотя вроде здесь их нет. Может быть, есть где-нибудь на деревьях. Я не буду с тобой играться. Идите в другом месте, пожалуйста, подальше от меня. Да не хочу я с вами пока играться. Вы уж простите меня. И с ним я драться не хочу. Папочка. И жук. Жуки. Это плохо.
Ну, хорошо, когда ты их находишь. А вот собирайте. Да, практически как и все. Не добро, один жут. Ладно. Зато еще одна кристальная бабочка. Ready? Okay. Successor of Ishin. Successor of Amenoma art. Honored to cross. It is my honor. И куда ты, блядь, убежал? Ебать, как тебе этот чел помогает. Хотя, конечно, дуэль можно было бы делать именно дуэльным чином, а не просто давайте подеремся. Красотенюшка какая. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, his sense of... You also fought well. There are a few things. I must apologize to you. You need not seek my forgiveness. It is too late. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my I strayed far from the straight and narrow. I beseech... Yes, I too... Thank you. This blade has also told me that he has another wish. Maybe we can go back there together. What does he... I'm not sure. Оки-доки. What's the hurry? Ну, тут по пути точно жуков нет. А что-нибудь другое же будет? I am sorry to have troubled you. A prized Ishin blade. Considering they're forging but I have some good news as well. Really? Yes. Badly wounded, and now that Yuya is back... I think I know what you want. What's wrong, Kazuha? Is the blade... Yes. He said he wants to take control of me for a... What? No way! He tells me that he's thought of another way to fulfill it. I have decided... Thank you. Okay. I am ready. Let us begin. А то злой котенок тебе надает гулять. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. Давай, Кадзуха, ебашь! Меч в нем! Или Кадзуха с мечом! Или меч с Кадзухой! But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish.
ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said his consciousness will disappear for... Kagotsurube Ishin. It seems like deep down he disapproved of his own only in the final moments. Seems like he really... The same fervent ambition that gave him... Speaking for myself, I understand. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside. Your quest to face the gods and trace your... After everything I've seen, Oh, I will continue to support you from this point on. wait! Shouldn't we also go... Oh, you're right. And it's also time to... Yep. Пойдемте, пойдемте. Ты опять около статуи, что ли, стоишь? Сейчас тут живешь или что? You've returned. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. Wow, you should... Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted by means of a series of fortuitous events. I was able to and so, it looks like I will likely... The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths. Were I to accept your goodwill, I may find myself in... You misunderstand. I am aware, but I... Very well, I can understand. However, if you should ever change your mind... Great. Where will you travel? As for my next destination, let's see where the wind takes me. Нет, милый мой, ты пойдешь гулять со мной. В воскресенье. Как присоединишься, так и будешь гулять со мной. Ничего не знаю. Так. Мечик нам дали. Ветер, он по площади. Блять, сила атаки. Но, в принципе, смотря для какой сборки. В принципе, на Кадзухи тоже может пойти спокойно. Правда, если получается именно на атаку, да, а не на мастерство. Что? Значит, квестик мы прошли, всякие мелочи сделали, на новые штуки в обновлении посмотрели, полтора часика поиграли, и на этом пора заканчивать. Всем удачи!